હું કે ભાઈ જો એમાં ઉપર હે ને વચ્ચે એક બટન હે લિસન ટુ ઓરિજિન સ્ટોરી વચ્ચે તો આજ વાંચું છું ને હું આજ છે ને હા પણ એ બોલશે ને મજા આવશે ઓ ભાઈ good job. Don't stare. How would you look after eons in some ghastly crypt? Your people are rather prone to death. Mine are not. Yet when I emerged from my completely unjustified imprisonment, I found them gone. Our culture forgotten. Any trace of the world I knew all but obliterated. I must even hide my true face beneath an ever-shifting mask for fear you savages will attack me. That is how I wander this strange world, trying to uncover the truth about a history you primitive people never even knew existed. ગજબ હતું ભાઈ આ તો બધાય નહીં અરે ઈ જે ઓલા મેઇન છે ને જે લોસ ને સિમિલ ને બીસ્ટ ને રેડ પ્રિન્સ ને 100 વાળાની નહીં બધાય Famed, of course, for my unique red skin and unparalleled skills as a general of the House of War, I, the Red Prince, was raised within the vast palaces of the fabled Forbidden City. I was destined to become the next emperor. But my ambitions suffered a bit of a setback when I fell from grace for cavorting with demons. Now, I'm exiled and hunted by assassins. But I assure you, I remain undaunted and as determined as ever to claim my rightful throne. આની હારી લાગે Once I was a crusader for the Divine Order. I pledged my life to Lucian the Divine. The war changed everything. He sent me to save the elves I grew up amongst. I arrived too late. Lucian ordered the use of death fog against the Black Ring, annihilating everyone I once knew in the process. Now I'm a mercenary killer, one of the infamous lone wolves. And my next target is none other than Lucian's own son. My life, I've been a performer, a musician, beloved and celebrated by all. But I have a secret. I'm also a playground for sprites and spirits and worse. The voice that rings inside me now is darker than any that came before. Almost caused a bunch of my fans to rip each other to pieces. But you can trust me. I've got this under control. Step 1. Find out who or what is trying to take control of my mind. Step 2. Make it sorry it ever tried.
Don't stare. How would you look after eons in some ghastly crypt? Your people are rather prone to death. Mine are not. Yet when I emerged from my completely unjustified imprisonment, I found them gone. Our culture forgotten. Any trace of the world I knew all but obliterated. I must even hide my true face beneath an ever-shifting mask for fear you savages will attack me. That is how I wander this strange world. Trying to uncover the truth about a history you primitive people never even knew existed. Oh, don't stare. How would you look after eons in some ghastly crypt? Your people are rather prone to death. Mine are not. Yet when I emerged from my completely unjustified imprisonment, I found them gone. Our culture forgotten. Any trace of the world I knew all but obliterated. I must even hide my true face beneath an ever-shifting mask for fear you savages will attack me. That is how I wander this strange world. Trying to uncover the truth about a history you primitive people never even knew existed. ઓહે આ શું છે? આ શું છે? બિલ્ડ પ્રીસેટ શું છે? રીસેટ કરીએ અને તો એડિટ કરીએ. અચ્છા એટલે એનો ક્લો કટ કહી હતો. એટલે આમાં આ શું છે? અલગ અલગ ટાઈપની એની ઓરિજિન સ્ટોરી એમ? ના ઓરિજિન એટલે એમ નહીં પણ આમ અલગ અલગ ટાઈપના બિલ્ડ થી આવે. પણ તું એને એડિટ કરીએ તો તારો વિડિયો બનાવીએ. વિચ આ તો ભૂરો નથી, ભૂરી કેમ થઈ ગયો? વિઝાર્ડ અહીંયા કુલ થઈ ગયો. ભૂરી થઈ ગયો, ભૂરી થઈ ગયો, કુલ થઈ ગયો, ભૂરી થઈ ગયો, મેં વિઝાર્ડ રાખ્યો. ભૂરી થઈ ગયો, કુલ થઈ ગયો. હવે એમ કેતો જો ભૂરી થઈ ગયો. एक्चुअली हम लागे છે કે ઓ ભાઈ જો ને હાડકા પહેરા છે. લાગે કે નહીં? આર્મર આવશે તો આ આર્મર તો થોડો ટાઈમ વાપરશે. તું ભૂરી થઈ ગયો કે તું કુલ થઈ ગયો? વિઝાર્ડ થયો કે વીક થયો? ભૂરી શું કરે છે? destroys magic armor then tries to get people. Cleric. એક ક્રેડિટ જો આ આને એમની આર્મર દી.
તો જો સ્ટાઇલમાં જો પૂરો વાઈટ એટલા છે તું કે દે મને એની પ્રમાણે હું મારું સિલેક્ટ કરું. હાલો હડકા મેન કયો દે શું દે પ્રીસેટ બેટલ મેન બેટર મે દે આગળ રમીશ ને નાઇટ ફાઇટર એન્ચાન્ટર કોન્જરર અને ક્લેરિક હા એટલે આગેથી બાજુ આવે મારે આ જ જોઈએ મારે એક્ઝેક્ટલી આ બેટલ પણ આમાં આપણે તો કંઈ કરવાનું ન હોય ને ઇન્સ્ટ્રક્ટર કરવાનું હોય કે આપણા બાજુનું તળાવ બાજવાનું જો તને ના ડાયરેક્ટ બાજવાની છે પણ તને ફીલિંગ ઈ જ આવશે ચાલુ કરે હજી તો તું હે ને ફર્સ્ટ ઓલામાં હો હવે એપિયરન્સ પછી નો હે ને પ્રીસેટમાં જા સ્ટાર્ટ ગેમ કરना સ્ટાર્ટ નહીં પ્રીસેટ ઉપર નો ઓપ્શન હે ને એના જો વિડ્સ ને બધું જોઈ લો તમે જે કરવું હોય. પછી ટેલેન્ટ છે ટેલેન્ટ જોઈ લેજે એકવાર આખી રીતે આમાં મારે શું કરવાનું માઇનસ કરીએ કે પ્લસ તો કંઈ કરી ન શકતો એટલે તને પહેલેથી પોઈન્ટ્સ દીધેલા હે એ ક્યાં વાપરું આમાં આમાં મને જો ઈ પ્રીસેટ બનાવેલા હવે તું એને ઓછા કરી દે તો મેં એમાં નાખી ઓકે ઠીક છે હાલ ને એનું પ્રીસેટ તે કયું પ્રીસેટ લીધું સ્ટ્રેન્થ ઇન્ટેલિજન્સ કોન્સ્ટિટ્યુટ મેં બેટલ મેચ પ્રીસેટ લીધું બેટર મેચ લીધું હોય ને તો હું વિઝાર્ડ લઈ લઉં નાખું સ્ટાર્ટ ગેમ ઉપર ટેલેન્ટ જોઈ લે પેલા ટેલેન્ટ બહુ બધા હે કયું હે અત્યારે તારા ઇન્જિનિયસ શું કરે 5% બોનસ ક્રિટ ચાન્સ ને 10% ક્રિટિકલ મલ્ટીપ્લાય અને હજી એક તને હે ને એક્સ્ટ્રા તને દીધું હશે કમબેક કીડ હે ને અનડેડ છે મારી પાસે અને ત્રીજું જો ત્રીજું તને સિલેક્ટ કરવા દે હા કમબેક કીડ હે ને હા શું છે તને કોક એક વન્સ પર ડે વન્સ પર કોમ્બેટ કોક તને મારી નાખે ને તો તું 20% હેલ્થથી પાછો આપણને એક હે ને એવું જોઈએ પેટ પાલ કરીને હે કે તું બધા હારે વાત કરીએ હું ઈ લઈ લઉં લઈ લે હા હા કૂતરા બિલાડા વાત કરીએ ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટ લઈ લો ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટ મારે હું બેટલ મેચ છું તને કમબેક કીડ હે હાલ પડશે હા કમ્બેક કિટ તો સેફ છે રાખો હાલ કરો પછી આગળ આવશે તને વધશે મળશે કરું સ્ટાર્ટ હું હે ને ઉપર હે ના એક ઓલું લઈ લઉં પેટ પાલ લઈ લઉં અને ટેક્સ તું શું લાવે તું આ સિબિલ કેમ લેવો સિવિલ એલ્ફ હે એટલે એલ્ફ શું કરી શકે કે તારા જે કોર્પ્સ ના ઓલા પાર્ટ્સ પડ્યા હોય ને નીચે ઈ ઉપાડીને તું ખા ને એની મેમરી એક્સેસ કરી કોવા નામ કોણ હું જો કઈ મતલબ કોકનો હાથ કાપેલો પડ્યો હોય ને કોકનું કઈક પડ્યું હોય ને બોડી પાર્ટ્સ પડ્યા હોય ને હું ખાવું ને તો એની મેમરી એક્સેસ તો હું શું કરું તું ફેન હો તું અનડેડ હો અને ઈ જો તારા બે ટેલેન્ટ જો ટેલેન્ટ્સ માં ને બે અનસિલેક્ટેબલી બે તને મળેલા છે ઓલરેડી બરોબર ટેલેન્ટ હા બે જે તને મળે જ છે હીલ ફ્રોમ પોઈઝન બટ રેગ્યુલર હીલિંગ વિલ ડેમેજ ઇન્સ્ટેડ હા તને હીલ તું હીલ કરીશ ને તમે તો તને તારી હેલ્થ ઓછી થાય તું પોઈઝન ખાઈશ ને તો તારી હેલ્થ વધશે એટલે ક્લેરિક જો તને હીલ કરે ને તો હું માર ખાઉં તો તું માર કર પણ તું એસિડ માં જઈને ઊભું રહી જાય ને તો હીલ થઈ તો કોક મને પોઈઝન ડેમેજ કરતો હોય કોઈ દી મને મારી જ તો નાખે. તને તું હીલ થઈ જાય એ મને મારી જ ન કે કોઈ દી. હું મારા હે ને બે છે એક છે એન્સેસ્ટ્રલ નોલેજ અને એક છે કોપ્સિટર ઈ બે ટેલેન્ટ મારા હે ને ઓલા શું કે હેલ્પ ને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એ સિલેક્ટ કરી તારા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ થી હું થાય ની મને નથી ખબર છેલ્લી ટેબ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ની ઉપર હા સડી ગયું. હું છે ચાલો
ટેબ્સ થી હું ફરક પડે ની મારે જોવાનું. હા ટેબ્સ છે હારે લાસ્ટ સેકન્ડ. અરે ગજબ છે એ લોકો તું ક્લિક કર ને તો એની આરે મ્યુઝિક સિંક કરીને નાખ્યું છે તું પેર બેકગ્રાઉન્ડમાં જે મ્યુઝિક વાગે ને એમાં બધુંય વાગે છે એ તું એક સિલેક્ટ કર ને એટલે બાકી બધું પોઝ થઈ જાય એટલે એ તને એક જ હોય ગજબ સિસ્ટમ બનાવી છે પછી નાની નાની ક્લિપ. બહુ સારું કહેવાય ભાઈ ઓલ્ડ મેં તો લવ વાસળી રાખી. ઓલ્ડ લવ ટેક્સ જો. ઓલા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ની બાજુ. મિસ્ટિક ને સ્કોલર મારું આઉટલો અને સ્કોલર ની જગ્યાએ બીજું કઈ નહીં. મિસ્ટિક હું બહુ જૂનો છું ને એટલે હું સ્કોલર રાખી હું આઉટલો અને સ્કોલર મારે સ્કોલર એક વેલ સ્કોલર ની જગ્યાએ હાલે ભાઈ હાલે હા કર ચાલ Beware, playing as undead poses unique risks and benefits unless you must veil their true selves from the living or risk being attacked. Healing potions. ઈધર ધ્યાન રાખવું પડશે. તારે ને પોઈઝન ના ફ્લાસ્ક પીવા પડશે. હેલ્થ વધારવા. પણ હું ટૂંકમાં પબ્લિકમાં જે જ ન હતું તારું વુડ પહેરે ને હા એટલે હાઈલું. મજા આવે અરે ભાઈ હું ફેથી રમેલો. It all happened like I knew it would. A single drop of source magic. And, like flies to honey, the monsters swarmed. The rabble panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken. But instead I became part of their story. So, still a bit groggy, are we? Don't worry, the sedative will wear off soon enough. Easy now. No need to hurry. Get your bearings and report to me upstairs. Well now, aren't you a curious sight? If I'd had a mask to hide my bones as well as yours, maybe I'd still be walking around today. Where'd you get it? There can't be many curios like that in the world. Bones are so boring. Without flesh, there's no memories to be had. Is that a fact? And your voice? You ripped that from them too. I've never heard such silken tones from a naked skull. How much do you think I get out? All I know is there are more like you. Well, not quite like you.
હું તો અહીં કે જ જાઉં છું. But sorcerers collared on this tub, all heading to Fort Joy. Still, you'd best keep that mask on. The living don't take kindly to seeing their future staring back at them. તું બહુ બધી જગ્યાએ ઇન્ટરેક્ટ કરી શકસ. ત્યાં કેવી રીતે પહોંચી ગયો? હા બસ હું તને ઈ જ કહેવાનો હતો, ઈ જ કહેવાનો હતો. An animal sty. Freight or food? મારી ખોપરી કેમ નથી દેખાતી? આ માસ્ક કેમ પહેર્યું જાણે? ઈ તને ઈ દબાવ. Finn's mask of the shapeshifter. ઓ ભાઈ, હા 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 તું બરોબર એમ છે. એટલે હું ગમે નહીં જેવો દેખાય. મને આ વસ્તુ હે ને આગળ મળી હતી પણ તને અત્યારથી મળી ગઈ કેમ કે મેં ફેનને આગળથી રિક્રુટ કર્યો. ઓ ભાઈ, તાકાત તો જો. ઓ ભાઈ, આ જો અહીંયા ઓલું ઘેટું ઊભું હોય ને ઘેટા હારે હું વાત કરી શકીશ. Shaking her fluffy coat, the sheep eyes you balefully, her rectangular eyes like letterboxes to the void. With one પણ નહીં આપણે કરી લેવી વાત ભાઈ. વાત તો કરી લીધી મારી હતા ને ના ના, હું કામ? કઈ કામ નહીં ને. ભક્તિ થાય. હા હે? મને મારવા આવ્યો એના પર રાઈટ ક્લિક કરો. હે. ભાગીને જાય ઉપર 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 હવે નીચેથી બહાર છે. મારતો નહીં. નીચે બહાર છે ઈ તારા પાવર છે સૌથી નીચે બોટમ. હા. હા ઈ તારા પાવર છે હવે જો ઓહે. કામ બેસ મારો વારો છે. તારો વારો છે. મને દેખાડે નહીં, ઓવર કરું તો કે પોચા.
મારી એમ. દરવાજો ખોલવાનો છે. દરવાજો નથી ખોલવાનો. અહીંયા જો અહીંયા કંઈક જેટલું ઇન્ટરેક્શન થતું હોય ને એટલું કર લે. કંઈક લૂંટવા કરવું હોય કે બધું લૂંટવું. આઈ ગયો મગો. Did you expect a needle? Did you expect a needle? મેં તો શું કર્યું ખબર? આ Did you દરવાજો expect a needle? તોડ નાખ્યો તમે. દરવાજા ઉપર અટેક કર્યો. પાછો અવતરો હળગાવાનો લીધે. આઈ દબાવ. મારી ભાઈ ઓલું છે પ્લે ડેડ. હે લે ડેડ. દરવાજો તોડવાનો ને. તોડવો નથી. એ કે ચાવી આવી છે. ચાવી પડી ગઈ. અહીંયા જો ચોરીએ તારે કે ઊંઘો ને. જો તારે આ અહીંયા મારી પાસે તું આનાથી આવી રીતે કરી શકીશ. જો માઉસ વચ્ચેનું બટન હોય ને એનાથી ગોળ ગોળ ફરાવી શકીશ. હા એ ખબર ને. અહીંયા જો આમાં ચાવી પડી ગઈ વાસમાં. ક્યાં જવી પડી? અહીંયા વાસમાં હું ઊભો છું. મારી પાસે આવતો નથી પણ આ જો અહીંયા પાછળ વાસ નથી પડ્યો. અહીંયા હા અહીંયા તો પાછળ વાસ પડ્યો. આ ગોળ કર. ઝૂમ કર. હા હા દરવાજો. આ નો મળે ને આ સ્કીપ થાય એવી વસ્તુ એમ. આમાં કઈ ઓલું શું કહેવાય તું ઘણી બધી વસ્તુ સ્કીપ કરી જાય તો તને ખબર ન પડે. બધી વસ્તુ ચેક કરો. આ જો અહીંયા ટેબલ ઉપર તો ખાવાનું પડ્યું હમણાં. આ લેટર એ પડ્યો હોય. લેટર વાંચશે કદાચ કઈ કામ ન હોય. It is coming to attention again that several of you are bypassing આને બોક્સ લઈ આવો ભાઈ. ક્યાં છે પ્રેશર પ્લેટ? ક્યાં છે? પ્રેશર પ્લેટ હા મળી ગયા. ઓઇલ છે ઓઇલ. ઉપર ઓઇલ નથી નાખવું. ઓરે ઓરે Come here. બોલો દરવાજો ન ખોલતો. એની યાર પેલા વાત કર દે. મને તો એને ડોક્ટર લાગે. Hey, hey, get me out of this cage and I'll make it worth your while. You in? એને કે હું બોબો કરી દઈ ભાઈ. ભાઈ હું તો મરી ગયો. Your guess is as good as mine. Someone screamed loud as a banshee. After that, pure pandemonium. They never even told me what I was accused of. Just dragged me down here.
Set me free, and I'll set you free. A fair trade, I should think. હે? હું મરી ગયો. કઈ રીતે? મારી જાગ. Resurrection નો હોય છે તારી. Resurrection. You should know it's not just my freedom at stake. It's just my freedom at stake, mate. ઓય ઓલાની નજીક ન જતો એ ભૂતો હે ને એની. ભક્તો તો જો થાય આ ભાઈબંધ. એટલે જ તો મારે તો ખબર જ નહોતો એનો. Suit yourself. But we're all in the same boat here. So does... The Magister Guard snorts and sniffles as he sleeps. You're almost impressed that one man can make such a phlegmy racket. ઘેટા કરતા ઓછો. Boop the guard's nose. Is my shift over? You here to relieve me? Wait, you're no Magister. You're a sorcerer. What are you doing here, filthy scrounger? Choose your words carefully. My fists ache to meet a new face. ચાવી ઓલા પાડે દઈશું. છેલ્લું ઓપ્શન છે ટેલ ધ ગાર્ડ યુ આર ઇચિંગ ફોર ધ ફાઇટ એન્ડ યુ આર ધ માર્ક. આનો ઘોડો નાખવો એના ઉપર. ઘોડો નાખવો. નો રાખતો નો રાખતો. નો નાખવો. બોલ. Persuasion success. Those idiots can't even walk straight without mucking it up. Was it Rick's? I bet it was Rick's. Can't just leave. અરે ભાઈ એ તો પેલું ખાલી If it's all the same, I think it's best he comes with me. Some offence intended. You hear that, Emoir? We're taking a walk. ઓલા ભૂરા લઈ જાય. અરે આની પાસે ચાવી. And keep your hands where I can see them. અરે યાર ચાવી લઈ ગયો એ. Hurry it up, sorcerer. We haven't got all day. આપણી યાર બાજુ That's one problem solved. A dead Magister. So Somebody much will have for to take the peaceful blame for stroll. this. And it won't be me. અચ્છા હું નજીક જાઉં તો મારા એપી વપરાય. હા એ પી વપરાય. હા બેટે છક્કા જેવી. મારે મારે તો જો અર્થ બેઠી.
ફાવી પાણી ફાવી છે આ પૂરામાં જો તો ભાઈ ચાવી એસા ચાવી નીકળી લેબોરેટરી આ જો બેડ ઉપર બેસા ને તું અત્યારે તારી હેલ્થ બેસા રાખે હાલ ને ભાઈ ટ્યુટોરિયલ બતાવ્યો ફટાફટ Under lock and key. લેબોરેટરી દરવાજો ખોલ દો ઉપર હજી એક મારો Under lock and key. બંધ છે ઉપર ખોલ દો કઈ રીતે મેં ઓલા પાસે ચાવી લીધી ઓલો જે ગાર્ડ હતો ને એની પાસે ઉપર પોઈઝન અડકાઈ તને કઈ નહીં છે તારી પોઈઝન માં જા તારી હેલ્પ હું પોઈઝન માં જાઉં તો મારી હેલ્પ કરશે મેં ઉજ બેરલ લઈ લીધો મારું કેરી વેટ અચ્છા થોડુંક જ હતું તે હું ઉપાડ્યું હા ઉસ બેરલ બહુ વધારે વેઇટ હું થોડુંક ખાલી કરીશ તો થઈ જાય મારે 6 જ વેઇટ જેટલી વસ્તુ કાઢવાની તારી કેપેસિટી અત્યારે ઘણી બધી બુક છે ને એ વાંચીને એવું જ અરે મારી પાસે બોક્સ છે 50 જો કાઢ્યું બોક્સ હતું મારી પાસે 2 વેઇટ નું હમણાં આને હળગાઈ દો ભાઈ મારાથી હાલ ઉપર જો કે આઈ લૂંટવાનું બાકી use left control and click on the door to take it. And I'm back where I started. Nowhere to go but up. અચ્છા મેં કીધું હિલ કેમ થાય છે મારી પાસે પોઈઝન નું બેરલ છે એલા હું પોઈઝન કેવી રીતે થઈ ગયો And now you are silent. If only all humans were so thoughtful. ઉપર ક્યાંથી જવાનું ખબર પડી હું કહું કે તારે ગોતવું હોય આ એની સીડી હા સીડી It seems as though this હવે ગેમ ચાલુ થઈ ગઈ ને હવે ચાલ that can't be natural. હવે જો અમુક વસ્તુ ઉપર હે ને સ્ટીમ ને એવું બધું આવવા મળશે Everything's spick and span. Nothing left to do, really. તારી જર્નલ જ તારી માટે બહુ વધારે કામની છે હેલ્થ જો આની હેલ્થ જો તું અત્યારે બાર ઉભો હોય ને એની 30 પ્લસ 16 મેજિક આર્મર હે અને 7 ઓર ફિઝિકલ આર્મર આપડી કેટલી છે 32 ધોકાવો છે એમાં વાંધો એ છે કે જો આગળના રૂમમાં જો કઈ ડબ્બો હાલે એ બધા ભેગા થઈ જાય ચોટી જાય તો આની હારે હું વાત કરવાની છે Why, there you are. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. Every dog has to get used to its leash. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs.
You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Why? Because we're at sea, of course, and have been for several days. Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too generous with that sedative. Oh, well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know is that we're en route to Fort Joy. A new life awaits, and if you're a particularly good boy, perhaps a Fort cure Joy as નું well. An end to Source. For good. અને એને કીધું ફોર્ટ જોય લઈ જાય બસ આપણે ફોર્ટ જોય જઈએ અત્યારે ફોર્ટ જોય જગ્યાએ Please, please, please. જો એ પાછળ બે જણા ને એની વાત કરે અહીંયા Be good, you scallywags. What a well of knowledge this tome is. Dallas is Ugly such a sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. તું વાત કરીશ ને જેમ એકદમ સ્ટોરી ખબર પડશે શું થયું અને શું હાલે એની બધી The hatch is blocked. I'll need to find another way. She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole time. Didn't even stir. You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Not with that collar on you, Aunt. Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up in front of a uniform. Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. How about that? A man of principle. I get it. Wonder how you'll let me know if you hear anything. જો અહીંયા માર્કર દેખાડે એક રેડ ભાઈ તે એને શું કીધું -5 થઈ ગયો મેં તો ઓલા ખોપરીમાં હતું Everything's spick and span. Nothing left to do, really. ઓ ભાઈ ભાઈ તે શું કીધું મેં છે ને કે મને ખોપડું જે હતું ને જે મરી ગયું હતું એની ઉપર એક chest નું. રેડ કલર એટલે તમને છૂટ નથી પણ તોય તું એને ખોલ સ્ટીલિંગ જેવું કે નથી ન કરી. એટલે મેં કોઈ મને એમ કે કંઈક exotic item છે. લાસ્ટ જેસ્ટ દેખાડે મેં આ લાસ્ટ ઝંડો હતો તો આ તો બાજુ આવી ગયા ઉભો રહે ને હમણાં રાઈટ લોક બાય મેજિક આ
માર બુરા I'm ready. મારા તો વર્દી ચાર જણા ને આપણે હાવ નાખી I'm fading. મારું રેઝિસ્ટન્સ આ પૂરા માર પર દીધા Invading. પૂરું પૂરું ભાઈ Quit game. साला मुझे भाई क्यों तो घर आके लाल लोलू वही तो नो पड़े भाई હું કરું ગજબ માણસો છે આ હે ને તું સિંગલ માં રમીશ ને સિંગલ માં એક્સપ્લોર કરતા કરતા રમીશ ને યુટ્યુબ વગર તો બહુ સારી ગેમ છે બહુ જાજી